ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਆਮਤ। ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਾ, 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਦੌਰ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਮਾੜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ। ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ 48 ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਲ ਅਹਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਾਰ ਗਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 5 ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2750 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 9700 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। Hamas terror has plunged Israel and Palestine into a new spiral of violence. Last night, a senseless tragedy has shocked us all. A hospital in Gaza, sheltering hundreds of wounded people, was turned into a hell of fire. The scenes from Al-Ali Hospital are horrifying and distressing. There is no excuse for hitting a hospital full of civilians. All facts need to be established, and those responsible must be held accountable. In this tragic hour, we must all redouble our efforts to protect civilians from the fury of this war. And let me express my condolences to the families of the victims of the terrorist attacks in Brussels and Arras. Tragically, we see that terror is resurfacing again. It is also terror that brings us here to this debate, the heinous terror attacks of Hamas on Israel. What we have seen in the kibbutz Kfar Aza is pure evil. The blood witness of horror, the burned houses, the abandoned children's toys that no child would touch ever again. Hamas terrorists slaughtered over 1,400 men, women, children, and babies in one day for one single reason: because they were Jews, just living in the state of Israel, with the explicit goal to eradicate Jewish life. ਉਧਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹਾਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਟ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates
that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al-Hali al-Ma'di hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਆਦ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਲ ਅਹਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਦ ਨੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Committed by the Israeli forces against a hospital, the Lutheran hospital, in the Gaza Strip, in which, according to the initial figures, about 500 civilians have been torn apart and massacred in this outrageous, illegal crime committed by the Israeli forces against our people in the Gaza Strip. We condemn this action in the strongest possible terms, and we hold Israel responsible for this massacre, this crime, and those responsible for this crime should face justice and should face accountability and should be, punishment rising to the level of this crime committed against our people to be faced by them. We, as an Arab group, demand immediately a ceasefire, because the continuation of the war, it means killing more Palestinians every moment. Had the Security Council shouldered its responsibility yesterday and stopped the fighting yesterday, stopped the war, the aggression, the crime against our people yesterday, then we would have been able to have those 500 killed still alive and with us. So the Security Council has to wake up, and we will not relent nor spare any effort that will stop us from going after the Security Council and all components of the UN, including the Secretary General, not only to condemn this crime, and they should. ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦਾ 12ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੇ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਕਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਾਰਡਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਲ ਅਹਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਰੌਕਟ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਉਰ ਗਿਲੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹਾਦ ਰੌਕਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਸ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। Al-Ahli hospital was hit by a rocket of the Palestinian Islamic Jihad. From the beginning of the fighting, more than 450 rockets, Palestinian-shot rockets, fell inside the Gaza Strip. They tried to hit our children, but on the way, hit their own children. The international poison machine immediately accuses Israel.
It's really a pity that many around the world are cooperating with them. But in our technological world, everything is documented, and we have clear-cut evidence that it was a Palestinian Islamic Jihad rocket. The Palestinian terrorists and their allies immediately take out the victim card. After cowardly murdering, abducting, and abusing defenseless Israeli citizens, they are afraid to confront the IDF. They are trying to create international pressure to prevent us from taking action. But nothing will prevent us from making sure that these murderers will not be able to repeat their atrocities. Release the kidnapped. Stop hiding behind your own civilian population. Come out of the tunnels and fight us. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 20 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੇਟਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੂੰ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ એનર્ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। Behind these closed doors at the Oil and Money Conference, spineless politicians are making deals and compromises with lobbyists from destructive industries, the fossil fuel industry. People all over the world are suffering and dying from the consequences of the climate crisis caused by these industries who we allow to meet with our politicians and have privileged access to. The world is drowning in fossil fuels. Our hopes and dreams and lives are being washed away by a flood of greenwashing and lies. It has been clear for decades that the fossil fuel industries were well aware of the consequences of their business models. And yet, they have done nothing. The opposite. They have actively delayed, distracted, and denied the causes of the climate crisis and spread doubt about their own engagement in it. We are choking on their fumes, and we are suffering from the increased heat, and we are fearing for our future and present. We cannot trust these politicians, and we cannot trust the processes of the COPs, because the fossil fuel industries are tightening their grip around their processes and dictating their outcomes. Move out of the way! ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਸੇਲਜ਼ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਸਵੀਡਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਫਲੋਰਸੈਂਟ ਵੈਸਟ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਕਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ ਕਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਸੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਵੀਡਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 35,000 ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Last night, 3 people left for what was supposed to be a wonderful soccer party. 2 of them lost their lives in a brutal terrorist attack. Their lives were cut short in full flight, cut down by extreme brutality.
Our thoughts go first and foremost to the families and to the friends of the victims. We share your pain and we offer our condolences. Last night's terrible attacks, they affected all of us. Terrorism is directed against people everywhere. Perpetrators, they try to instill fear, distrust and division in our free societies. Terrorists must understand that they will never succeed in their intent. They will never be able to subjugate our free societies. With their hatred and their violence, they only show their impotence. Terrorism will never defeat us. ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। The trial is going very well, but we don't have a jury. So I have no idea what happens with this. The trial's going very well. Deutsche Bank testified that, first of all, the loans were paid off. There was no default. There was no problem. There's no victim except me. I'm the victim here. There's no victim. There's no victim whatsoever. This is just a witch hunt by an attorney general that ran for governor and failed. She used me because she ran for governor and she failed. There were no defaults. Every loan was perfect. They were all paid off. If they ever did this to anybody else, any other business person, what they would find would be ridiculous. You know what they find with us? Nothing. There's nothing. The loans were perfect. The loans were paid off. All interest was paid. There was no defaults. I never even received a default letter. And I got plaques and trophies from the institutions in many cases for having done such a good job, which we're going to be presenting in trial. This is just a railroad job. It's a witch hunt with no jury, and it's a runaway freight train, and it's a disgrace. And any business that moved into New York should not do it. You should stay the hell out of here, because I'll tell you what, this is a corrupt system that we're in. Why do you think your family is being persecuted? What do you think about Cohen having? I'll tell you what, Cohen didn't have the guts, but I'll tell you why my family is being persecuted. Yes, because I'm leading in the polls against Biden by a lot. You saw Washington Post the other day came out, ABC fake news. Maybe it is fake, I don't know. But we were leading by 10 or 11 points. Yesterday another one came out, we're leading Biden by 6 points. And that's why. And we're leading the Republicans, we're leading the sanctimonious by 60 points, 60 points more. And that's why this is happening. If this weren't happening, if I weren't running for president and doing so well, winning, it wouldn't be happening. You know what happened in 2016? And you know what happened in 2020? We did much better in 2020 than we did in 2016. Getting millions and millions more votes. People don't like to talk about that. But got millions and millions more votes. That's why this is happening. That's the only reason it's happening. I hope that ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਸੀਆਨ ਕੇਂਦਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੁਆਡ ਸਮੂਹ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਧਰੂਵੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। I was last here with the Prime Minister. When he came 7 years ago. And I am here this time because I was co-chairing a joint commission, which is the main body between the two governments, to assess our relationship and how we take it forward. I had very good meetings yesterday in Hanoi. I also called on the Prime Minister, and just to convince you that I was actually working very hard, they showed you a small film about what I was doing. Now, I would like to talk to you about the relationship. I would like to tell you what happened on this visit. But I really want to start with my first visit here. And my first visit here was in 2011,
I was at that time ambassador in China. And I came here actually on a holiday. The ambassador was Mr. Ranjit Rai at that time. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ PIA ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 48 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 24 ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 13 ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ PIA ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 8 ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। PIA ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 12 ਉਡਾਣਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿਫਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਬੁਲ ਹਸਨਤ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। आज फिर इमरान खान साहब के 60 केस में अडयाला जेल के छोटे से सेल में अदालत लगाई गई और अदालती कार्रवाई को चलाया गया। हमने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा की थी कि बंद कमरे की समातें, बंद कमरे की अदालती कार्रवाई और बंद कमरे के अदालती फैसले किसी सूरत नहीं होने चाहिए। इस केस में ओपन ट्रायल करें ताकि अवाम तक इसके हक़ाइक़ पहुँच सकें, लेकिन हमारी वो इस्तदा ना मानी गई। हमारी पटिशन को खारिज कर दिया गया। इस केस में इस फैसले के खिलाफ हम इंट्रा कोर्ट अपील ICA फाइल करेंगे और इसकी इमरान खान साहब ने भी आज हदायत की है। दूसरी तरफ आज जो कार्रवाई की गई प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये भरपूर कोशिश की गई कि इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की जाए। हमने ये कानूनी नुक्ता उठाया कि अभी तक तो हमें इस केस की नकूल फराहम नहीं की गई, तो आप फर्द जुर्म कैसे आयद कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज अदालती कार्रवाई को मौखर किया गया। हमने कहा कि जब हमें कॉपीज मुहैया की जाएंगी और हमारी तरफ से रिसीविंग होगी तो उसके बाद हम देखेंगे इस केस को इंस्पेक्ट करेंगे कि आया कि क्या क्या एविडेंस इसमें मौजूद हैं, कौन कौन से बयानात को अटैच किया गया है। उसके बाद फैसला होगा कि फर्द जुर्म आयद होना भी है या नहीं, या इस केस का अखराज होना है। लेकिन दूसरी तरफ आप सेक्शन 265C CRPC के मुताबिक जब केसेस की नकूल फराहम कर दी जाती हैं तो उसके 7 दिन के बाद अगली कार्रवाई को चलाया जाता है। लेकिन इस केस में भी और इस कार्रवाई में भी कानून के तकाजे नहीं पूरे किए गए और 23 अक्टूबर रख दी गई, जो कि पूरे 7 दिन पूरे नहीं होते और इस केस को किस तरह जल्दी और उजलत में चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं और इसी केस में 2 माह हो गए हैं, अभी तक जमानत का फैसला नहीं हुआ। हमारे दलाइल भी मुकम्मल हो गए, लेकिन इसी ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਆਮਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਰੌਕੇਟ ਹਮਲਾ, 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਦੌਰ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਮਾੜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ, ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ 48 ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।